greet you. Thank you very much to all of you. À nous toutes. Am I going to wait for the translation? Yes? Okay. Yes. Thank you to all of you. It's a great honor for me to be here with you. Merci à nous toutes. C'est un grand honneur pour que moi capable là avec nous ensemble. I praise the Lord Jesus every day, Chaque jour, moi baille bon Dieu. morning, afternoon, and night. Matin, après-midi et à soir. I just introduced in the United States Congress Moi fait introduire dans le Congrès États-Unis a piece of legislation un acte that was guided by the Most High. qui était guidé par le Dieu Tout-Puissant. And that's why its name is called the Dignity Law. Et c'est ça que nous relève loi qui est la dignité, the dignity law. Because we all deserve to live in dignity in this promised land. Parce que nous tous devons vivre avec dignité dans terre ça. It doesn't matter the color Peu importe couleur or the nationality ou bien nationalité or your social class. ou bien rang social. The Lord Jesus looks at you with the same eyes as he looks at me. Seigneur Jésus regardez à vous, même j'en regardé moi. For that reason, Pour raison ça, I am sure moi sûr that this legislation Que acte will ça. be signed by the President Trump. président Trump a signé. And what it does Et ça le fait, is that it gives you dignity, li ba ou dignité. so you don't have to live in the shadows anymore because you don't have a legal status. Pour que vous pas arrêter dans un coin encore parce que vous pas gagné un statut So I légal. thank you So moi remercier for the opportunity pour l'opportunité to be talking to your people, pour m'a parler avec peuple which is my people too, qui c'est because peuple we're all partout. the same Et parce que in nous the tous eyes of c'est the même. Lord. Great. Ah, mon Dieu. You summarized very well the act. Just one question. What is it that we can do as a community? We understand it's going to benefit immigrants. It's going to benefit the Haitian community as an immigrant community here. What is it that we can do to help that pass? Thank you. That's a very good question. Nous connaissons que AXA il va bénéficier non seulement haïtien mais tout Everyone who is listening to me, not only here in Miami, but all over the